as per our CMA material, this is called as a paper 16 అంటారు కదా. ఫౌండేషన్ 4, గ్రూప్ 1 4, అంటే ఇంటర్ గ్రూప్ 1 4, గ్రూప్ 2 4, అంటే 12. ఇది 16 కాబట్టి యాజ్ పర్ అవర్ స్టడీ మెటీరియల్ ప్రకారం పేపర్ నెంబర్ ఇస్ ద 16. సో గ్రూప్ 3 పేపర్ 4, స్ట్రాటజీ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. Whatever the concepts which were covered in the group 1 level and group 2 level, cost accounting, management accounting, so total all concepts are covered here, OM also, but some advanced concepts will be covered. So today I will give the now syllabus. Our syllabus, it is divided into 2 parts. తీసుకోండి సరదాగా పడి ఉంటుంది నిద్ర వస్తుంది లేకపోతే. Part 1. In group 1, as per the students feedback, this is the scoring paper. From the faculty's point of view, every subject is the scoring paper only. From the students' point of view, group 3, in case of group 3, out of 4 papers, direct tax, law, corporate law, SCM and SFM, out of 4 papers, based on the students' opinion, one of the scoring paper is the strategy cost management. Part 1, part 2, as per our study material assumption, this is the 60 marks weightage, this is the 40 marks weightage. Now here, strategy cost management, part 1 is the strategic cost management for decision making. Strategic cost management for the decision making. Generally in the first class, introduction class, students will expect some motivation, some kind of motivation influencing. Already at the final level, you people will motivate the faculty, come on sir, you can handle us. Motivation అవే మనకు వద్దమ్మా. Decision cost management for decision making, strategic cost management for decision making. What is the meaning of decision making? Already we know that process of evaluation of the various alternatives, selecting the best alternative. From the costing point of view, best alternative is the, because of selecting the alternative, our cost will be minimizing or profit is maximizing, revenue or the profit is maximizing. So part 2 is the quantitative techniques in relation to DM ante decision making. So that is nothing but some people are calling it as a OM, operations management, some people are calling it as a OR, operations research also. So but in our study material they are not using that kind of terminology, they are saying that quantitative techniques in relation to decision making. What is the meaning of decision making? All possible alternatives are evaluating and selecting the best alternative. Now, strategic cost management for decision making, here 5 units are there. First 2 units are entirely theory units. Introduction to SCM, introduction to strategic cost management, meaning of strategic cost management, difference between the quality control and cost reduction, cost control and cost reduction, value addition, what are the various pillars of the strategic cost management. So what is the supply chain, what is the value chain, some theory concepts will be covered. So now from there from that we'll get the one MCQ and one theory question also. As per our study material, weightage of the strategic, introduction to strategic cost management is the 5 marks. Second one is the quality control. That is also total theory, 6 sigma concept, those kind of concepts will be covered. What is the meaning of quality, how many kinds of quality costs are there, that is also total theory. From our study material point of view, weightage of that chapter is the 5 marks. Generally will focus these two. At the end of the syllabus will focus, one is the introduction to strategic cost management, other one is the quality control, third one is the decision making tools. So decision making tools, weightage is the 30 marks is the weightage. For this one,
At the final level also requires the more practice. So taking the question and solving, then we can score the 30 marks from the decision making tools. Nothing but a marginal costing. Fourth one, ABC and just in time. What is the meaning of ABC, amma? Activity based costing and just in time inventory system. Fifth one, variance analysis. Variance analysis. Variance analysis. Actually, as per our study material, not the 30 marks. This is the, they're saying it as a 25 marks. This one is the 15 marks. Variance. What is the meaning of variance analysis? Nothing but a standard costing. Nothing but a standard costing. ABC activity based costing system. Already we have the knowledge with regard to the ABC system. What about the activity based costing system? What are the fundamental concept we will cover in case of activity based costing system? సార్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి, రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేశారు, పాస్ అయ్యాం, ఇంకా షిఫ్ట్ డిలీట్ మైండ్లో ఏమీ ఉండదు సార్. ఇన్ ఏబిసి సిస్టమ్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ విత్ రిగార్డ్ టు ద ఏబిసి సిస్టమ్? హౌ టు చార్జ్ ద ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ on the basis of activities involved. In case of traditional method, absorption costing, overhead cost is recovered, overhead cost is charged, overhead cost is added in the cost sheet on the basis of percentage of material, percentage of labor, percentage of prime cost, labor hour rate, mission hour rate per unit. But in case of AB system, overhead cost is recovered on the basis of activities involved. Meaning of activity: task are series of tasks which are required for manufacturing of the product. We'll discuss. So definitely, in case of CMA enter management accounting, question number 2, two parts are there. First part, difference between the scope of management accounting, difference between the management accounting, financial accounting. Part 2 is the definitely activity based costing. Here also final level also they will ask the activity based costing system. 7 marks weightage. Next one is the variance analysis. This is the total 5 topics are covered under the part A. What is the part A? Strategy cost management for decision making. Next one, quantitative techniques in relation to decision making. So this is nothing but a ORR OM, operations research. So total of 10 subunits are there. 10 subunits are there. First subunit is the linear programming. కవర్ అవుతుందమ్మా ఓఎంలో? అక్కడ ఏం కవర్ అవుతుంది, ఎంతవరకు కవర్ అవుతుంది బంగారం? లీన్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ వరకు కవర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆప్టిమైజేషన్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. సింప్లెక్స్ ఆప్టిమైజేషన్, గ్రాఫికల్ మెథడ్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్, జనరలీ స్టూడెంట్స్ విల్ టేక్ ద లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ యాజ్ ఏ చాయిస్ ఎట్ ద ఫైనల్ లెవెల్. నేను చెప్తాను ఏ చాయిస్ తీసుకోవచ్చు అవన్నీ కూడా. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద అసైన్మెంట్. విన్నారా ఎక్కడన్నా? సమ్వేర్ హర్డ్. అసైన్మెంట్. అసైన్మెంట్లో ఉన్న ఫండమెంటల్ రూల్ ఏంటి? one job can be assigned to the only one person. That is fundamental rule in case of assignment. Point number 3, transportation. Transport, row operation, column operation అవన్నీ ఎక్కడ వస్తాయి? అసైన్మెంట్లో. ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఇనీషియల్ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ 3 మెథడ్స్: లీస్ట్ కార్నర్స్, వేగల్స్ అప్రాక్సిమేషన్ మెథడ్, లీస్ట్ కాస్ట్ సెల్ మెథడ్, ఇంకొకటి నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ మెథడ్, తర్వాత మోడీ మెథడ్, మాడిఫైడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెథడ్. అది మనకు ఇంటర్ లెవెల్లో రాదు, ఫైనల్ లెవెల్లో నెక్స్ట్ స్టెప్ కూడా వస్తుంది. ఇంటర్ లెవెల్ ఏం కవర్ అవుతుంది మనకు? ఇనిషియల్ ఫీజిబుల్స్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, దిస్ టెక్నిక్ విల్ బేస్డ్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ వేర్ దెర్ ఇస్ ఏ సిచ్యువేషన్ దట్ now goods to be transported from various places to various places, x number of places to x number of places. So now we have the godowns of A, B, C, D. Godowns are there. Factories are A1 factory, A2 factory, A3 factory, A4 factories are there. In the factories, what is required? Raw material is required. Like the customers, we have to transport the goods to the various customers. So now we are manufacturing the goods from the factory, godown A, godown B, godown C, godown D. Goods to be transported from godown A, godown B, godown C, godown D to the various places. A1 కావాల్సిన రా మెటీరియల్ ఎంత కావాలి? ఫర్ ద A1 how much raw material required? 1000 kgs. These 1000 kgs can be received from either godown A1, godown A, or the B, or C, or D. But our object is what? Minimizing the transportation cost కదా. So now
the raw material required for the A1 place can be received from one place or more than one place kuda. But in case of assignment, job must be assigned to the only అక్కడ కాలం రిడక్షన్, రో రిడక్షన్, కాలం రిడక్షన్, రో ఆపరేషన్, కాలం ఆపరేషన్ అవన్నీ వస్తాయి. చూద్దాం తర్వాత. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్. In case of transportation at the CMA inter level, only up to initial feasible solution covered. Here we'll discuss the optimal solution also we'll discuss. Modified method అంటారు దాన్ని. లూప్స్ వస్తాయి, ఇట్లా లూప్ అలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద లెర్నింగ్ కర్వ్. ఎక్కడైనా విన్నారా? లెర్నింగ్ కర్వ్. y is equal to a into x power b. y is the average time required for cumulative volume of production. A, time required for first unit. X is the cumulative production, total volume of production. B, learning index, log of learning percentage divided by log 2. నేను చెప్తాను, నాకు వచ్చి నేను చెప్తాను. ఊరికే ఏమన్నా గత జన్మ జ్ఞాపకాలు గుర్తున్నాయని అంతే. 5, గేమ్ థియరీ బాగుంటుంది, గేమ్ థియరీ. 6th వన్, సిమ్యులేషన్. ఉంటుంది కదా మీకు, ఇంటర్లో కూడా వస్తుంది సిమ్యులేషన్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఎట్ ద CMA ఫైనల్ లెవెల్ ఆల్సో. సిమ్యులేషన్. నెట్వర్క్ ఎనాలిసిస్. దీన్ని ఇంటర్ లెవెల్ ఏమంటారు? ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ అంటారు. నెట్వర్క్ ఎనాలిసిస్. CPM, క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్, PERT ఇవన్నీ వస్తాయి. లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్, అసైన్మెంట్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, లెర్నింగ్ కర్వ్, గేమ్ థియరీ, సిమ్యులేషన్, నెట్వర్క్ ఎనాలిసిస్. బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మినిమా అండ్ మ్యాక్సిమా. బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మినిమా అండ్ మ్యాక్సిమా అంటే డెరివేటివ్స్ అవన్నీ వస్తాయి. బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మినిమా అండ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్, సెకండ్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ అవన్నీ అక్కడ వస్తాయి. బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మినిమా అండ్ మ్యాక్సిమా. బిజినెస్ ఫోర్కాస్టింగ్ టూల్స్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫోర్కాస్టింగ్ అమ్మా? ఎస్టిమేషన్స్. బిజినెస్ ఫోర్కాస్టింగ్ టూల్స్ దాంట్లో టైమ్ సిరీస్ అండ్ రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్. బిజినెస్ ఫోర్కాస్టింగ్ టూల్స్లో టైమ్ సిరీస్ అండ్ రిగ్రెషన్ ఎనాలిసిస్. నెక్స్ట్ వన్, డేటా analytical tools. ఇది ఓన్లీ ప్యూర్లీ complete theory. Data analytics tools. In case of CMA Enter Group 2, there is one subject, I think subject number in the Group 2 paper number 3, financial management and data analysis. సేమ్ ఇది అదే డిస్కస్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో డేటా విల్ గెట్ ద 2 MCQs వస్తాయి ఇక్కడ నుంచి. 2 into 2 4 marks వస్తాయి. టోటల్ కంప్లీట్గా థియరీ ఇది. డేటా అనలిటికల్ టూల్స్ ఇస్ ద కంప్లీట్లీ థియరీ. So this is the, how many total chapters? 15 chapters. Total is the 15. 5 chapters in the strategy cost management for decision making. Second one, quantitative techniques in relation to decision making. So first we'll start with the దీంతో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే సో ఈవెన్ దో స్టూడెంట్స్ ఆర్ not attending for the initial class 1 or 2 classes, they can cope up with, because we'll discuss the marginal costing basics first. Once again, marginal costing statement, BEP, marginal safety, we'll analyze the, in case of decision making tools, nothing but a word, marginal costing techniques. So how does we use the marginal costing technique with regard to the decision making process? What is the meaning of decision making? Evaluation of the various alternatives in order to select the best alternative. First we'll start with the decision making tools. Paper pattern కూడా ఒకసారి చూద్దాం. Tomorrow I will distribute the 3 or 4 previous examination papers for having the knowledge with regard to the paper pattern. First part 1 is the, just వినండి, part 1 is the MCQs part. How many marks are? 30 marks. They will give the 15 MCQs. 15 into 2, 30. Out of 15 MCQs, 3 MCQs are definitely from the decision making, minimum 3. 2 MCQs are definitely from the
స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ ఆర్ ద వేరియన్స్ అనాలిసిస్. రిమైనింగ్ 10 ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ చాప్టర్స్. వీటి నుంచి ఖచ్చితంగా 5 ఉంటాయి. 5 into 2 10 marks. Total how many MCQs are? 15 MCQs. Each MCQ 8 is the 2 marks. So total 30 marks. Part 2 descriptive. నీకు తెలిసిందే సేమ్. How many questions they will ask, sir? Total is the 70 marks. How many questions they will ask? 7. Out of 7 questions you have to answer the 5. 5 into 14 70. So question 2, question 3, question 4, question 5, question 6, question 7, question 8. Out of these 7 questions you have to answer the 5 answer చేయాలి. 2 are the choice. First these 4 questions from the part A. Part A అంటే strategic cost management, decision making. These 3 questions from the part B. What are the part B? ఓన్లీ పార్ట్ ఏ నుంచి ఆన్సర్ చేస్తాం అనుకోండి, పార్ట్ బి నుంచి ఒకటే ఆన్సర్ చేయాలి. టోటల్ పార్ట్ బి ఆన్సర్ చేస్తే పార్ట్ ఏ నుంచి 2 ఆన్సర్ చేయాలి. సో టోటల్ 7 questions are there. Out of 7 questions you have to answer the 5. Question number 2, question number 3, question number 4, question number 5 from the strategic cost management for the decision making. Question number 6, 7 and 8 from the quantitative techniques in relation to decision making. సో నా దీన్ని డీకోడ్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ అనలైజ్ ద లాస్ట్ 4 or 5 పేపర్స్ మనం డీకోడ్ చేస్తే ఈజీగా అనలైజ్ కూడా చేయొచ్చు. సో నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. Question number 5, definitely in every question paper, standard costing, 14 marks question. Standard costing, they will ask the material variance, labor variance, overhead variance, sales variance and reconciliation statement. So question number 5, in every paper, question number 5 is the 14 marks question, no sub questions, standard costing. Or otherwise 2 sub questions, one question may be labor variance, one question may be overhead variance. Like that they may ask. Question number 4 always, question number 4 always ABC plus just in time. ABC plus just in time. Activity based costing plus just in time. In case of just in time, some sub questions are there. So some sub questions are there. Throughput accounting, just in time analysis. Some sub questions are there. Black flash accounting. So question number 4 entirely 2 sub questions are there. A and B. A is the ABC. So C A part A is the ABC. Part B is the just in time, throughput accounting, backflash accounting, like that. We don't know, but I will explain. Question number 2, question number 3. Question number 2, 2 parts are there, A and B. Question number B, question number 3, no subparts. A is the definitely theory question. Theory question from introduction to strategy cost management or quality control. 7 marks theory question. So B is the 7 marks question from the decision making tools. అంటే మనకు మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఇచ్చి క్యాలిక్యులేట్ ది బీఈపీ ఆర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు బి సోల్డ్ టు ఎన్ ద డిసైడ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ మేక్ ఆర్ బై డెసిషన్ ఆర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైసింగ్ డెసిషన్, వాడు రెలవెంట్ కాస్ట్ అనాలిసిస్ అవి అడుగుతాడు. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, 14 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ టూల్స్. టోటల్ ఒక 2.5 పేజ్ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ 3 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్, సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్, థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్. అదే మనకు చెప్తాడు ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్డర్ వి రిసీవ్డ్. Is it advisable to accept the export order, not advisable to accept the export order, or make or buy decision? Those kind of questions are. Question A, second question is the 2 parts are there. Part A entirely theory question. Part B is the decision making 7 marks question. Question number 3, total 14 marks question is the decision making. Question number 4 is the ABC analysis and just in time. Question number 5 is the strategic cost management here. So 6th question, 7th question, 8th question is the strategy, quantitative techniques in relation decision making, A, B, A, B, A, B. Out of these 3, now how many chapters are there? We are having 10 chapters. Out of 10 chapters, last chapter is the purely theory. From the 10th chapter, data analysis of data and data analytics, only theory questions to MCQs. From the remaining 9 chapters, how many sub questions will get, sir? Remaining 9 chapters, 6 questions will get. So out of that, simulation is the compulsory question. Simulation, 7 marks question. Network analysis is the compulsory question. Network analysis ఒక 14 marks question or 7 marks question అడుగుతాడు. నెట్వర్క్ question. Simulation, network analysis. So now తర్వాత next one is the now time series. From these 3 chapters compulsory questions. Remaining అనేది రిమైనింగ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. గేమ్ థియరీ అవ్వచ్చు, లెర్నింగ్ కర్వ్ అవ్వచ్చు, బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఈ 3 అయితే హౌ మెనీ సబ్ పార్ట్స్ విల్ దేర్? 6 సబ్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్ విత్ రిగార్డ్ టు క్వాంటిటేటివ్ టెక్నిక్స్.
ఆ 6 subparts లో 3 subparts are mandatory. From simulation 7 marks, from network analysis definitely in every examination they are asking. Time series also definitely they are asking. Remaining 3 questions either from the assignment, either from the transportation or from the business applications of maxima minima or maybe the linear programming a question and agochu. Now we are going to start that is the decoding of the our examination paper, last analysis of the last 5 or the 6 examination papers. Now I am going to start the introduction of the, already you know that, just revising the basic concepts, decision making tools, including the MCQs. What are the weightage of the decision making tools? Amma 25 to 30 marks. Please put the heading decision making tools. Decision making tools, nothing but a marginal costing, nothing but a marginal costing. I will explain the 60 to 70 questions with regard to decision making tools. Please try to practice. Then it is very easy for us to handle the questions which will be given in the final examination. మీకు తెలిసిందే, నేను మళ్ళీ అన్ని కొటేషన్లు ఎందుకు కానీ. Decision making tools, nothing but a marginal costing. Point number 1. What is the meaning of decision making, sir? Evaluation of the various alternatives with regard to the selling of the product or rendering of services or with regard to the operating activities of the business. Decision making, it refers to and if they want to purchase the projector, 3 companies are there. One company is the Epsona, idu untadu kada sir. Other company is the LG, other company is the HP. Out of 3 alternatives, which alternative is the best alternative? Here the alternative which will be resulting into lower cost, that will be the best alternative avutundi. Evaluating those 3 by using the marginal costing principles is called as a decision making. What is the meaning of decision making? It refers to evaluation of various business related alternatives, and selecting a best alternative. Decision making, it refers to evaluation of various business related alternatives and selecting a best alternative. Cost point of view, what is the best alternative? That will resulting into the lower cost. Income or the revenue point of view, what is the best alternative which will resulting into the higher revenue or the more profit. Point number 2. Meaning of marginal costing, మీకు ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను అంతకుముందు, మళ్ళీ చెప్తా. Meaning of marginal costing. What is the meaning of the marginal costing, amma? Process of analyzing the total cost into variable cost and fixed cost for assisting the management in the decision making process. In case of the cost accounting, what is the meaning of the cost? Expenditure incurred in relation to manufacturing a product or rendering of the services. So based upon the requirements of the cost accounting, what are the basic objectives of the cost accounting? Objectives of the cost accounting and objectives of the strategic cost management and rendu okate. What are the basic objectives of the cost accounting? Ascertainment of the cost, controlling the cost, determination of the selling price. In case of in our group 1 cost accounting subject point of view, how many methods of cost accounting? Process costing, job costing, batch costing, service costing, or the operating costing, Kannada costing. All these 6 chapters are deals with the how to ascertain the cost. Process costing comprises of various rules and regulations which are meant for how to ascertain the cost of product in case of the manufacturing organization. In case of Kannada costing, these rules are meant for how to ascertain the cost in relation to construction projects. In case of service costing,
How to ascertain the cost in relation to services rendered. So marginal costing, budgetary control, standard costing deals with the controlling the cost or minimizing the cost. In case of cost accounting or the strategic cost management, objectives are classified into three objectives. One is the ascertainment of the cost, determination of the selling price, controlling the cost. What is the meaning of controlling the cost? Minimizing the cost. Based upon the requirements of the cost accounting, what are the various requirements of the cost accounting? Cost ఎలా కనుక్కోవాలి, కాస్ట్ ఎలా తగ్గించాలి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. Based upon the requirements of the cost accounting, in case of cost accounting, cost can be classified into three categories based on variability or behavior. Second classification based upon the function, based on the function. So third one is the based on the element కదా. ఇవి వద్దులేండి, ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, వద్దు. నేను కావాల్సిన నోట్స్ రాపిస్తాను. ఇవన్నీ ఎందుకు సార్, బాగోదు. ఎవరైనా ఫైనల్ నోట్స్ తీసుకుంటే ఇవి చెప్తున్నారు అంటారు, బాగోదు. బేస్డ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ అకౌంటింగ్, కాస్ట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ, మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఏంటి, ఎలా కాస్ట్ కనుక్కోవాలి, హౌ టు మినిమైజ్ ద కాస్ట్, హౌ టు డిటర్మైన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. బేస్డ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ అకౌంటింగ్, కాస్ట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ త్రీ కేటగిరీస్. వన్ ఈస్ వేరియబిలిటీ, ఫంక్షన్, ఎలిమెంట్. కాస్ట్ షీట్లో ఎలా చూపిస్తాం కాస్ట్ని, మనము ఫంక్షన్ వైజ్ చూపిస్తాం. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అంటే ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ కదా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్. తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రైమ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్, ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. తర్వాత అదే ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ప్లస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్, విల్ గెట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ప్లస్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మన కాస్ట్ షీట్లో చూపించేది కాస్ట్ ఎలా చూపిస్తాం, ఫంక్షన్స్ వైజ్ చూపిస్తాం, ఏ పనికి ఎంత. ఎలిమెంట్ కంటికి కనపడేది, మెటీరియల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, ఎక్స్పెన్సెస్. బేస్డ్ ఆన్ ది వేరియబిలిటీ, వేరియబుల్ కాస్ట్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్. మనకు ఫైనల్ లెవెల్ ఇదంతా అనవసరం మనకు. వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఓన్లీ వేరియబిలిటీ ఆర్ ద బిహేవియర్. నా హియర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది ఫైనల్ లెవెల్లో చెప్పండి, బాగుండదు సార్, నాకు అదిలా చూస్తాను, నాకు కూడా భయమే. మీరు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రేమాండ్స్ కంపెనీ పర్చేసింగ్ ద క్లాత్ ఆర్ పర్చేసింగ్ ద కాటన్, పత్తి, పర్చేజ్ ద కాటన్ బై స్పెండింగ్ ద 5 lakhs, ఏమవుతుంది ఫంక్షన్స్ వైజ్, ఫంక్షన్స్ వైజ్ ఏమవుతుంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ కదా. ద కాస్ట్ విచ్ ఈస్ ఇంకర్డ్ ఫర్ కన్వర్టింగ్ ద రా మెటీరియల్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్. ఎలిమెంట్ వైజ్ ఏమవుతుంది, మెటీరియల్ కాస్ట్. వేరియబిలిటీ వైజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కదా. ఫర్ వన్ షర్ట్ 10 kgs ఆఫ్ కాటన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఫర్ 2 shirts 20 kgs ఆఫ్ కాటన్, 3 shirts 30 kgs ఆఫ్ కాటన్. సో కాస్ట్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఆన్ ద based on the requirements of cost accounting. Cost can be classified into 3 categories. One is variability. A want to sell the car to the B for the rupees of the 5 lakhs. A want to sell the car, B want to purchase the car. A has given the car, B has paid the money. Anna, A want to sell the car to the B for the rupees of the 5 lakhs. B want to purchase. A has given the car, B paid the money. Over. Based upon the validity, classification of the, there is a relationship between the A and B. That relationship is called as a contract kada. So now, based upon the Indian Contract Act 1872, based on the validity, this contract is called as a valid contract. Because all conditions of section 10 is satisfied. Offer, acceptance, consideration, capacity of the parties. Based on the formation, this contract is called as a contract. ఎలా ఏర్పడింది, ఎక్స్ప్రెస్ కాంట్రాక్ట్ కదా. బేస్డ్ ఆన్ ది పెర్ఫార్మెన్స్, దిస్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ ఎగ్జిక్యూటెడ్ కాంట్రాక్ట్. ఒకే కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది, అదే కాంట్రాక్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది, అదే కాంట్రాక్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అవుతుంది కదా. పెర్ఫార్మెన్స్లో ఎగ్జిక్యూట్. అలాగే ఇక్కడ కూడా బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ అకార్డింగ్, కాస్ట్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ వేరియబిలిటీ, ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. మనకి ఈ 2 కేటగిరీస్ అవసరం లేదు. ఫైనల్ లెవెల్లో మనకి ఏ కేటగిరీ కావాలి, ఇది ఒక్కటి తెలిస్తే చాలు. ఇన్ ద గివెన్ కాస్ట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ వేరియబుల్, ఫిక్స్డ్, సెమీ వేరియబుల్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్? వీ హావ్ స్టార్టెడ్ ద చాప్టర్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ టూల్స్. డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఆల్టర్నేటివ్, సెలెక్టింగ్ ఏ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్. అంటే సో ఫర్ ద ఏ వాంట్స్ టు కనెక్ట్ విత్ ద A1,
A2, A3, which connection is best అంటే మనకు అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ నాట్ ద బిజినెస్ రిలేటెడ్ డెసిషన్. వాడికి ఫేస్బుక్లో 3 వచ్చేది సార్. A1 want to be connected, A2 want to be connected. అది మనల్ని అడిగితే మనం చెప్పలేము. అది పర్సనల్ డెసిషన్స్ కదా. డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ది వేరియస్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఆల్టర్నేటివ్, సెలెక్టింగ్ ఏ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి? ప్రాసెస్ ఆఫ్ అనలైజింగ్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఇంటూ వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫర్ అసిస్టింగ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్. డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే సెలెక్టింగ్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మన ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ కూడా చెప్పుంటారు, మర్చిపోయి ఉంటారు. అనా నేను ఉన్నాను, నా పేరు ఏ, ఐఎమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ద టైల్స్, బొమ్మలు, ఆర్ వీ కెన్ సే దట్ ప్రొజెక్టర్ అది ఎనీ ప్రొడక్ట్. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాస్ట్ షీట్? కాస్ట్ షీట్ని కాస్టింగ్లో ఏమంటాం? కులదయం అంటాం కదా. కాస్ట్ షీట్. వాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ షీట్? ascertainment of the cost. So here the I am incurring the material cost is the అంటే we are manufacturing the shirts manufacture చేస్తున్నాం అనుకోండి. So cotton cost is the material cost is the 10 lakhs rupees. So the labor cost is the అంటే tailor salary is the 5 lakhs rupees. Some other expenses or we can say that overhead cost is the maybe rent or the electricity bill or the some other is the 5 lakhs. What is the total master? 20 lakhs. What is the volume of production? How many units we manufactured, sir? Any తీసుకుందామా? ఇసుకో రాజా. 10,000. What is the cost per shirt? Cost per unit? 20 lakhs rupees divided by 10,000. What is the cost per unit, amma? 200. Selling price per unit is the 2. So 10 rupees is the selling price per unit. And the selling price per unit is a 225. What is the profit per unit? 20. Over. This is the cost sheet, the presentation of the cost sheet. What is the meaning of cost sheet? It is a statement which is prepared for ascertainment of the cost. How many approaches are there in the cost accounting for ascertainment of the cost? How many approaches are there in case of cost accounting for ascertainment of the cost? 2 approaches. By preparing the cost sheet, by preparing the ledgers. If you want to prepare the calculate the cost by preparing the ledgers, we may follow either integrated system or అది ఫైనల్లో అవసరం లేదు, మనకు అవసరం లేదు, ఊరికే నాకు తెలుసు అని చెప్పుకుంటున్నాను అంతే. వాట్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఇంకడమ్మా? 20 lakhs. కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత? 200. వాట్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్? 225. ఓవర్, అయిపోయి. బట్ అవర్ కెపాసిటీ ఈస్ ద అంటే ఆర్గనైజేషన్ కెపాసిటీ ఈస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ది 15,000 షర్ట్స్. హౌ మెనీ యూనిట్స్ వీ కెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, సార్? 15,000. ఫర్ ద టైమింగ్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్? 10,000. Our capacity is 15,000. For the timing we are manufacturing and selling only 10,000. Our actual production depends on demand. నేను 15,000 మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయగలను, 15,000 మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఎవడు కొనకపోతే వేస్ట్ అవుతుంది కదా. యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ డిపెండ్స్ అపాన్ డిమాండ్. అవర్ కెపాసిటీ ఇస్ వాట్? అవర్ మిషన్స్ కెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద 15,000 బట్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ 10,000. యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ డిపెండ్స్ అపాన్ డిమాండ్ కదా. వాట్ ఇస్ ద ఐడియల్ కెపాసిటీ ఇయర్? What is the ideal capacity? 5,000. Even though we are capable of manufacturing the excess of additional of 5,000 units, but we are not manufacturing because no demand kada. What is the cost per unit now? 200. What is the selling price? 225. Here, one of the customer approaching the organization, he has given the proposal. My favorite word, proposal. What is his proposal? I want to purchase the 5,000 garments or the 5,000 units. At the rate of the 190 rupees per shirt. Do you want to supply? అని అడుగుతున్నాడు. అవర్ ఎగ్జిస్టింగ్ డిమాండ్ ఎంత? 10,000. ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ ఉంటారు. వీఆర్ సప్లయింగ్ టు ద చందన బ్రదర్స్, బొమ్మన బ్రదర్స్, సో అండ్ సో బ్రదర్స్, సౌత్ ఇండియా, నార్త్ ఇండియా, వెస్ట్ ఇండియా మాల్స్ అన్ని సప్లై చేస్తున్నాం. ఎంత? హౌ మెనీ యూనిట్స్ వీఆర్ సప్లయింగ్? 10,000 సప్లై చేస్తున్నాం. ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 225. No problem in that. We have the agreement of 10 years agreement or the 12 years agreement is there. No problem in that. We can supply at the rate of 225. No impact on that existing demand. One of the customer with the awareness of the our ideal capacity. మన దగ్గర ఐడియల్ కెపాసిటీ ఉందని తెలుసుకొని ఈస్ అప్రోచింగ్ us and he has given the proposal that I want to purchase the 5,000 shirts from yourself, but I want to purchase at the rate of 140. 190. Do you want to supply అని అడుగుతున్నాడు. మనకు ప్రపోజల్ ఇచ్చాడు. అప్పుడు మేనేజ్మెంట్ ఏమంటుంది, సార్ ఈ ప్రపోజల్ వాడికి వచ్చిన మెయిల్ని మనకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాడు. వీఆర్ ది ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ డిపార్ట్మెంట్. మేనేజ్మెంట్ ఆస్కింగ్ దట్ ప్లీజ్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్, దిస్ ప్రపోజల్. నాకు ఆన్సర్ చేయ అంటాడు. అప్పుడు ఏమంటారు, సార్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈస్ 200,
but he is asking for the rate of 190. So if you are accepting the proposal, loss will be the 10 rupees per shed. So we'll reject అన్నాం అనుకోండి, మన కాస్టింగ్ రానట్టు కదా, అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనము ఎవాల్యుయేషన్ చేయాలి. Evaluation, what is this alternative, this proposal will be, what is the proposal, shall we accept the proposal or reject the proposal? రెండు ఆల్టర్, యాక్సెప్ట్ చేయాలా రిజెక్ట్ చేయాలా. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, దేవుడు ముందుకెళ్ళి 2 చిట్టీలు రాసి అట్లా చేయం కదా. అప్పుడు ఏం టెక్నిక్ వాడతాం ఈ డెసిషన్ మేకింగ్కి, మార్జినల్ కాస్టింగ్ టెక్నిక్ వాడతాం. మార్జినల్ కాస్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ టూల్ ఈజ్ ద, డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ evaluation of alternatives, business related alternatives, selecting best alternative for the in the process of, for the purpose of selecting the best alternative, you want to use the one technique. The technique is called as a marginal costing technique. Appude what is the meaning of marginal costing? Process of, చెప్పలేదు ఇంకా, మీనింగ్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్ రాస్తారు, మీనింగ్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ప్రాసెస్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ టోటల్ కాస్ట్ ఇంటూ వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫర్ అసిస్టింగ్, రాయద్దు నేను చెప్తాను, ఫర్ అసిస్టింగ్ ది మేనేజ్మెంట్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ అంటే మన ఎగ్జాంపుల్లో షెల్ వి యాక్సెప్ట్ ద ప్రపోజల్ ఆర్ రిజెక్ట్ ద ప్రపోజల్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం సార్, ఇక్కడ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఉంది, సో సారీ ఇక్కడ కాస్ట్ షీట్ ఉంది. వాట్ ద మెటీరియల్ కాస్ట్ 10 lakhs, వాట్ ఇస్ ద లేబర్ కాస్ట్ 5 lakhs, వాట్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ 5 lakhs. ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తామంటే అనలైజ్ చేస్తాం. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 10 lakhs rupees, what is the variable portion, what is the fixed portion? Variable portion is the 100% is the variable portion. Out of this labor cost, variable portion is the 50%. Out of this 5 lakhs rupees expenses, variable portion is the 25%, and 75% is the fixed portion. What is the meaning of variable cost? అది కూడా రాపిస్తాను, అది కూడా చెప్తాను. What is the meaning of variable cost? Total cost vary with the volume of production. ఇప్పుడు మీరు 25 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, మీకు ఫైనల్ SCM మెటీరియల్ ఇస్తున్నారు, ఒక్కొక్క మెటీరియల్ 1000 రూపీస్ అనుకోండి, ఇన్స్టిట్యూట్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది 25,000. సో 30 స్టూడెంట్స్ అనుకోండి, అడుగుతామా ప్లీజ్ షేర్ 2 స్టూడెంట్స్ 1 బుక్ అని, అప్పుడు ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది 30,000. 35 స్టూడెంట్స్ అనుకోండి, సో వెన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరిగే కొద్దీ కాస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటారు వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటారు. సో వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? Total cost does not vary with the rent of the building, whether the 25 students aina 30 aina 40, no change in the cost kada. Maybe faculty remuneration, maybe in-charge remuneration, maybe watchman remuneration, those are fixed cost avutayi. Depreciation of the projector fixed cost, whether the students are 100 or the 200 or the 250 or the 175, no change in the depreciation of the projector, ademavuthundi fixed cost kada. Ippudu em chestam, so variable material cost emantunna manam 100% వేరియబుల్. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఉండే ఫీచర్స్ ఏంటి, వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, అంతే కదా, వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు 10 lakhs డివైడ్ బై 10,000 ఎంత, 10 lakhs డివైడ్ బై 10,000. సో మెటీరియల్ కాస్ట్లో వేరియబుల్ పోర్షన్ ఎంత, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ ద 10 lakhs, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ద 0 కదా. లేబర్ కాస్ట్లో వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ ద 2,50,000, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ద 2,50,000. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఇంకొక ఎక్స్పెండిచర్ ఏంటి, వాట్ అబౌట్ ద ఎక్స్పెన్సెస్? ఈ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ ద 1,25,000, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ద 3,75,000. Now we are accepting the proposal is given for 5,000 units kada. If you are accepting the 5, if you want to produce the 5,000 units, so is there any change in the material cost? ఇప్పుడు 5,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దీనికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, 5,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఈ 5,000 యూనిట్స్కి మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత, సో 10,000 యూనిట్స్కి వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత, 10,000 యూనిట్స్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత 10 lakhs కదా, 5,000 యూనిట్స్కి ఎంత అవుతుంది 5 lakhs అవుతుంది కదా. వ్యారీ విత్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎంత 5 lakhs. ఇంకో రకంగా ఎలా చెప్పుకోవచ్చు, ఫర్ 10,000 యూనిట్స్, ఫర్ 10,000 యూనిట్స్ వాట్ ద కాస్ట్ 10 lakhs, పర్ యూనిట్ ఎంత 100 కదా, 10 lakhs డివైడ్ బై 10,000 100. ఇప్పుడు 5,000 యూనిట్స్కి ఎంత అవుతుంది 5,000 యూనిట్స్ ఇంటూ 100 ఎంత అవుతుంది 5 lakhs అవుతుంది. తర్వాత లేబర్ కాస్ట్, వాట్ ద టోటల్ లేబర్ కాస్ట్ 5 lakhs, అవుట్ ఆఫ్ 5 lakhs వేరియబుల్ 2,50,000 ఫిక్స్డ్. Whether we are accepting the special order of 5,000, not accepting the special order of 5,000, no change in the
2,50,000లో చేంజ్ అవ్వదు కదా, ఈ 2,50,000లో చేంజ్ అవుతుంది. సో వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత? 2,50,000 డివైడ్ బై 10,000 25 కదా. ఇప్పుడు మనం ఎన్ని యూనిట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాం? 5,000. 5,000 ఇంటూ 25 ఎంతమ్మా? 1,25,000. తర్వాత వాట్ అబౌట్ ద ఎక్స్పెన్సెస్? వాట్ ఆర్ ద ఫిక్స్డ్ నేచర్? 3,75,000. వెదర్ వేర్ యాక్సెప్టింగ్ ద ఆర్డర్, నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ద ఆర్డర్, నో చేంజ్ ఇన్ ద 3,75,000 కదా. దేంట్లో చేంజ్ అవుతుంది? వేరియబుల్ కాస్ట్. దిస్ 1,25,000 ఇస్ ఇంకడ్ ఫర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్? 10,000. పర్ యూనిట్ ఎంత? 12.5. ఈ 5,000 యూనిట్స్కి ఎక్స్పెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 5,000 యూనిట్స్ ఇంటూ 12.5 62,500. మొత్తం యాడ్ చేయండి. 5 lakhs ప్లస్ 1,25,000 6,25,000 చచ్చారు. 6,87,000 6,87,500 రూపీస్ ఫర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్? 5,000 యూనిట్స్ కదా. 137.5. సో ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం మనం? 5,000. 5,000 ఇంటూ ఎంత కొంటానంటున్నాడు వాడు? 190 కదా. 5,000 ఇంటూ 190 చచ్చాను, 9,50,000. ఈ ఆర్డర్ కోసం ఎంత రెవెన్యూ వస్తుంది మనకు? 9,50,000. కానీ కాస్ట్ ఎంత ఇంకర్ అవుతాం? 6,87,500. ఈజ్ ఇట్ అడ్వైజబుల్ టు యాక్సెప్ట్ ద ప్రపోజల్, నాట్ యాక్సెప్ట్ ద ప్రపోజల్? అడ్వైజబుల్ టు యాక్సెప్ట్ ద ప్రపోజల్. దీని ప్రపోజల్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మనం ఏ హెల్ప్ తీసుకున్నాం? మార్జినల్ కాస్టింగ్ హెల్ప్ తీసుకున్నాం. అసలు మార్జినల్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి? ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ టోటల్ కాస్ట్ ఇంటూ వేరియబుల్. మారే కాస్ట్ ఎంత, మారని కాస్ట్ ఎంత? ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ టోటల్ కాస్ట్ ఇంటూ వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఫర్ ఎందుకు ఎనాలిసిస్ చేస్తున్నాం? ఫర్ అసిస్టింగ్ ద మేనేజ్మెంట్, హెల్పింగ్ ద మేనేజ్మెంట్. దేనికోసం? ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్, సెలెక్టింగ్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్. సరే, రెండో పాయింట్ ఏం రాసుకున్నామ్మా? మీనింగ్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. ఇట్ రిఫర్స్ టు ప్రాసెస్ ఆఫ్ evaluation of first the process of evaluation or analysis of total cost into fixed cost and variable cost. It refers to process of evaluation of the analysis of total cost into, అంటే మనకున్న కాస్ట్ షీట్లో ఉన్న టోటల్ కాస్ట్లో ఎంత వేరియబుల్ నేచర్లో ఉంది, ఎంత ఫిక్స్డ్ నేచర్లో ఉంది. ఎందుకు ఇది? ఇట్ రిఫర్స్ టు ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ టోటల్ కాస్ట్ ఇంటూ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫర్ అసిస్టింగ్ ద మేనేజ్మెంట్ in the decision making process. It refers to process of evaluation of the analysis of total cost into fixed cost and variable cost for assisting the management in decision making process. Then next one, features of the variable cost. తెలుసు మీకు, జస్ట్ మనకు కావాల్సిన రికలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ కాస్ట్ తెలుగులో ఏమంటారమ్మా? ఫీచర్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్ యొక్క లక్షణాలు. సో వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. సో తర్వాత ఇంకొక ఫీచర్ ఏంటి అక్కడ? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ టోటల్ కాస్ట్ కదా. సో 10 యూనిట్స్ బికమింగ్ 40 యూనిట్స్ అంటే వాల్యూమ్ ప్రొడక్షన్ ఎంత పెరిగింది? 300% పెరిగింది కదా. అంతకుముందు 10 బంగారం, ఇప్పుడు ఎంతమ్మా? 40. ఎంత పెరిగినట్టు? 30 పెరిగింది. పర్సంటేజ్లు ఎలా చెప్తారు? 3 times పెరిగింది కదా. 3 times పెరిగిందంటే 300%. సో పెరిగినది డివైడ్ బై ఆల్రెడీ ఉన్నది ఇంటూ 100. 10 become 40 and how much increased? 30. 30 divided by 10 into how much percentage increased? 300%. 3 times అంటే 300%. కాస్ట్ చూడండి, 10,000 becoming 40. How much increased? 30. Already existing 10,000 into 100. How much percentage increase in the total cost? 300. How much percentage increase in the volume of production? 300. అవి రెండు ఎక్కువైతే దాన్ని ఏమంటారు? వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటారు. సో వాట్ ఇస్ ద వన్ మోర్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ కాస్ట్?
Variable cost per unit is a constant. At all the volumes of production. At all the volumes of production. ఒక హోటల్కి వెళ్తాం, 5 మెంబర్స్ తిన్నాం, ఎంత కాస్ట్ సార్? 500 అయింది. 10 మెంబర్స్ తిన్నాం, 1000 అయింది. 20 మెంబర్స్ తిన్నాం, 2000 అయింది. ఒక్కొక్క మీల్స్ కాస్ట్ 100 కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మీల్స్ కాస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అవుతుంది. వేరియబుల్ కాస్ట్ per unit is constant all the volumes of production. What is one more feature we can observe? ఇంకోటి ఏంటి మనం నోటీస్ చేయొచ్చు, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ volume of production is equal to percentage of change in total cost. దీని డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అంటారు. వాట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ కాస్ట్? Total cost vary with the volume of production in direct proportion. What is the meaning of that sentence? Whatever the percentage change in the volume of production, same percentage change we can observe in the, if you are observing the same percentage of cost in the same percentage of change in the cost, that cost is called as a variable cost. Volume of production is decreased by 50%, cost also decreased by 50%, that cost is the variable cost అవుతుంది. మనకి ఇంకర్ అయ్యే కాస్ట్లో ఫంక్షన్ వైజ్ ఏమవ్వాలి? ఖచ్చితంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అయినా అవ్వాలి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయినా అవ్వాలి, లేకపోతే సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయినా అవ్వాలి. ఎలిమెంట్ వైజ్ ఎవ్రీ కాస్ట్ మస్ట్ బి ఎయిదర్ మెటీరియల్ ఆర్ లేబర్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్. వేరియబిలిటీ వైజ్ ఎవ్రీ కాస్ట్ మస్ట్ బి ఎయిదర్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆర్ సెమీ. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి అయి ఉండాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్ టు ద కంక్లూజన్ దట్ గివెన్ కాస్ట్ ఇది వేరియబుల్ కాస్ట్, ఈ కాస్ట్ వేరియబుల్ కాదని కంక్లూజన్ రావాలంటే ఆ మూడు ఫీచర్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఏంటి ఆ మూడు ఫీచర్స్? ఒకటి సాటిస్ఫై అయిందంటే మిగతా రెండు సాటిస్ఫై అవుతాయి. ఫస్ట్ వన్, టోటల్ కాస్ట్. ఎవ్రీ కాస్ట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు బి ద వేరియబుల్, ఎవ్రీ కాస్ట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు బి ద ఫిక్స్డ్, ఎవ్రీ కాస్ట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు బి ద సెమీ వేర్. ప్రతిదీ వేరియబుల్ అవ్వాల్సిన రూల్ ఏం లేదు. దట్ మే బి ద వేరియబుల్, దట్ మే బి ద ఫిక్స్డ్, దట్ మే బి ద సెమీ వేరియబుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్ టు ద కంక్లూజన్ దట్ సో అండ్ సో కాస్ట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్, వాట్ షుడ్ బి ద ఫీచర్స్? Per unit is constant at all the volumes of production, or percentage of change in the volume of production is equal to percentage of change in the total. If that features are satisfied, so we can come to the conclusion that given cost is the variable cost and a feature conclusion costam. Second one, features of variable cost. Next one, features of fixed cost. Features of the fixed cost. Features of the fixed cost. What is the meaning of fixed cost? Total cost does not vary with the depreciation, supervisor salary, rent, insurance premiums of the building or the machineries. These are the examples for the fixed cost. Whether you produce the 1 unit, 2 units, 10 units or the 100 units, no change in the total cost is called as a every cost is not required to be the fixed. ప్రతిదీ ఫిక్స్డ్ అవ్వాల్సిన రూల్ ఏమీ లేదు. ఈ ఫీచర్స్ సాటిస్ఫై అయితే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అవుతుంది. టోటల్ కాస్ట్ does not vary with the volume of production. సరిపోతుంది. కానీ కావాలంటే మనం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కాన్స్టెంట్ అవుతుందా? ఇప్పుడు మనకు రెంట్ అనుకోండి, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ 10 స్టూడెంట్స్, 20 స్టూడెంట్స్, 30 స్టూడెంట్స్, 40 స్టూడెంట్స్. వాట్ ద కాస్ట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ హియర్? స్టడీ మెటీరియల్ కౌంట్ రెంట్ అనుకుంటున్నాం అనుకోండి. ఎంత రెంట్? బిల్డింగ్ 1 lakh అనుకోండి. పర్ స్టూడెంట్ ఎంత? 10,000. అదే 20 స్టూడెంట్స్ అయితే రెంట్ ఎంత? 1 lakh. పర్ స్టూడెంట్ 5,000. 30,000 రెంట్ ఎంత? 1 lakh. పర్ స్టూడెంట్ 3,333.33. 40 స్టూడెంట్స్ రెంట్ 1 lakh, 2,500. Fixed cost per unit is not constant. When the volume is increases, fixed cost per unit is automatically decreased, and vice versa. If the volume decreases, ఇప్పుడు వాల్యూమ్ 5 నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 5 అయ్యారు అనుకోండి, రెంట్ ఎంత? 1 lakh. రెంట్ పర్ స్టూడెంట్ ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు 20 అవుతుంది కదా. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్. సో ఇఫ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ డిక్రీజెస్, వైస్ వర్సా. రివర్స్లో కదా, వాల్యూమ్ డిక్రీజెస్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్.
అది ఇండైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్. సరిపోతుంది అంత, మళ్ళీ ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ అనే అవసరం లేదు ఫైనల్ లెవెల్లో. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్. పాయింట్ నెంబర్ నెక్స్ట్ వన్, ఫీచర్స్ ఆఫ్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఇచ్చిన కాస్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కాదు, వేరియబుల్ కాస్ట్ కాదనుకోండి, ఖచ్చితంగా అది ఏమవుతుంది, సెమీ వేరియబులే అవ్వాలి. మనకు కాస్టింగ్లో, మార్జినల్ కాస్టింగ్లో, డెసిషన్ మేకింగ్ కాన్సెప్ట్లో ఒక కాస్ట్ మనం సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ అని ఐడెంటిఫై చేసామనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి, దాన్ని మనం సెగ్రిగేట్ చేయాలి. వేరియబుల్గా ఫిక్స్డ్గా ఖచ్చితంగా సెగ్రిగేట్ చేయాల్సి ఉంది. ఇంగ్లీష్ వర్షన్లో whenever we are discussing the topic of decision making tools and using the technique of marginal costing in the given information, if you identify that, if you notice that, if you recognize that given cost is the semi variable cost, we have to segregate that one into variable cost and fixed cost by following the two-step procedure. Now, what is the definition of what is the meaning of semi variable cost? Total cost vary with the volume of production but not in the డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్. టోటల్ కాస్ట్ మారుతుంది, వాల్యూమ్ మారుతుంటే కాస్ట్ కూడా మారుతుంది, కానీ బట్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ పర్సంటేజ్. సో నా టోటల్ కాస్ట్ vary with volume of production but not in direct proportion. But not in a direct proportion. Total cost vary with the volume of production but not in the volume is increased by 50%, maybe cost is increased by 10%. Semi variable cost per unit is not constant. Semi variable cost per unit is not constant. Semi variable cost per unit is not constant. నేను చెప్తాను, total semi variable cost is also not constant. Total semi variable cost is also not constant. Total semi variable cost is also not constant. What about the variable cost? Total cost is not constant but per unit is constant. Fixed cost, total cost is constant, per unit is not constant. What about the semi variable? రెండు కాన్స్టెంట్ కదా, టోటల్ కాన్స్టెంట్ కాదు, పర్ యూనిట్ కూడా కాన్స్టెంట్ కాదు. సో సరే, మనకి అర్థమయ్యే ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న డిస్కస్ చేద్దాం. సపోజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అవర్ లక్ష్య ఇన్స్టిట్యూట్, దెర్ ఈస్ అగ్రిమెంట్, నెగోషియేషన్స్ బిట్వీన్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ. నాతో అనుకోండి, ఏమంటామంటే ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ 1 to 50 అయితే, నాకు ఎంత కావాలంటే ఒక 3 lakhs కావాలంటున్నాను. ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ 51 to 150 అయితే నాకు 6 lakhs కావాలి, అయితే 5 lakhs కావాలంటున్నాను. ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ 150 అయితే నాకు 6 lakhs కావాలంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్. సో ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 3 lakhs అయితే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అవుతుంది కదా. పర్ స్టూడెంట్కి 1000 రూపాయలు అయితే, 1116 అయితే వేరియబుల్ కాస్ట్ అవుతుంది. నేనేమంటున్నానమ్మా, నాకు సంబంధం లేదు సార్, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రెంత్ నాకు 5 lakhs కావాలంటున్నాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అవుతుంది కాదు కదా. పీస్ రేట్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ 5000 కావాలంటున్నాను, వేరియబుల్ కాస్ట్ అవుతుంది. ఇలా చెప్తున్నాను. 1 to 50 అయితే 3 lakhs, 51 to 150 అయితే 5 lakhs, రెండు కలిపేవారు ఏదో ఒకటి. స్టూడెంట్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ 150 అయితే 6 lakhs అంటున్నాను. ఇది అగ్రిమెంట్ అనుకోండి. సపోజ్ ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, టోటల్ కాస్ట్, ఇక్కడ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. సపోజ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ 30 వచ్చారు, అప్పుడు నాకు ఎంత ఇవ్వాలి, 3 lakhs ఇవ్వాల్సి ఉంది కదా. ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ 100 వచ్చారు, 5 lakhs. ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ 200 వచ్చారు, 6 lakhs ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు పర్ యూనిట్ ఎంత అవుతుంది చూడండి, 3 lakhs డివైడ్ బై 30, సత్యం 3 lakhs డివైడ్ బై 30, 1000 ఎట్రా, ఇక్కడ ఒక సున్నా పోద్ది, 10,000 రా నాయన. 5 lakhs divided by 50, 5 lakhs divided by 100, 5,000. 6 lakhs divided by 200, 3,000.
టోటల్ కాన్స్టెంట్, పర్ యూనిట్ కాన్స్టెంట్ కాదు. ఇక్కడ 30 నుంచి 100 అయిందంటే ఎంత పర్సంటేజ్ పెరిగింది? 70 డివైడ్ బై 30 ఇంటూ 100, 2 రెట్ల కంటే ఎక్కువ. 231 పాయింట్ సంథింగ్ ఎంత వస్తుంది చూడండి. హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్? 231. కాస్ట్ చూడండి, 3 lakhs నుంచి 5 lakhs అయింది. అంటే 2 lakhs డివైడ్ బై 3 lakhs ఇంటూ 100 ఎంత? 66. కాస్ట్ ఏమో 66.66 పెరిగింది, కానీ వాల్యూమ్ 231 కదా. టోటల్ కాస్ట్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్, పర్ యూనిట్ కూడా కాన్స్టెంట్ కాదు. ఆ కాస్ట్ ఏమంటారు? ఇది వేరియబుల్ కాదు, ఇది ఫిక్స్డ్ కాదు. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు? సెమీ వేరియబుల్ అంటారు. సెమీ వేరియబుల్కి ఉండే ఫీచర్స్ ఏంటి? టోటల్ కాస్ట్ వ్యారీ విత్ ద వాల్యూమ్. పెరిగితే టోటల్ కాస్ట్ కూడా మారుతుంది, బట్ నాట్ ఇన్ సేమ్ పర్సంటేజ్లో మారదు. రెండో పాయింట్, సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈస్ నాట్ కాన్స్టెంట్, టోటల్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆల్సో నాట్ కాన్స్టెంట్. ఇచ్చిన ప్రతి కాస్ట్ ఏమవ్వాలి? ఏదర్ వేరియబుల్ ఆర్ ద ఫిక్స్డ్ ఆర్ ద సెమీ వేరియబుల్, ఏదో ఒకటి అవ్వాలి. ఎవ్రీ కాస్ట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు బి ద వేరియబుల్, ఎవ్రీ కాస్ట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ విత్ ద ఫిక్స్డ్, ఎవ్రీ కాస్ట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ విత్ ద. ప్రతిదీ వేరియబుల్ అవ్వాల్సిన రూల్ ఏం లేదు, ప్రతిదీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు, ప్రతిదీ సెమీ వేరియబుల్ అవ్వాల్సిన రూల్ ఏమీ లేదు. బట్ మస్ట్ బి ఎయిదర్ 3. అంతేనా? చిన్న పాయింట్ చెప్పేసి ఈరోజు సెలవు తీసుకుంటాను సార్. పాయింట్ నెంబర్ 4 or 5 అమ్మా, ఏదో ఒకటి. సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్, చిన్న చిన్న లెటర్స్ రాస్తున్నాను కదా. సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్. జస్ట్ హెడ్డింగ్ రాసుకుని వెళ్ళిపోదాం అమ్మా. సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ది సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే రేపు చెప్తానులేండి. when we are applying the marginal costing technique in relation to decision making process in the given information, if you identify that given cost is, can you identify the given cost is semi variable cost? Identify cheyagalama? Can we identify that given cost is the variable or the semi variable or the fixed cost? Sir, features ఉన్నాయి కదా, లక్షణాలు. రౌండ్ షేప్ లో ఉంటేనేమో వేరియబుల్, రెక్టాంగిల్ లో ఉంటేనేమో. Based on those features, we can identify that given cost is the variable or fixed or the semi variable. If you identify that given cost is the semi variable, identify చేస్తే ఏం చేయాలి సార్? We have to segregate into వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ గా సెగ్రిగేట్ చేయాల్సి ఉంది. అప్పుడు there is some 2-step procedure is there, segregation of semi variable cost. Tomorrow we'll discuss the what is the procedure to be followed for segregation. Tomorrow they will distribute the material also. We'll discuss the all formulas related to marginal costing decision making and we'll discuss the problems. దీంట్లో మళ్ళీ మనకు 10 sub units ఉంటాయి. Analysis of alternative choices, next one is the transfer pricing, relevant cost analysis, asset life cycle costing, product life cycle costing. There are the sub units ఉంటాయి. Total 9 to 10 concepts ఉంటాయి. Decision making with the probability, ఒక 10 concepts ఉంటాయి. We will discuss. సభకు నమస్కారం. అంతేనయ్యా? ఎస్, తెలుసు కదా అందరికి ఫీచర్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. తెలియదు సార్? తెలియపని చెప్పిన అనుకుంటున్నాను నేను. ఏమ్మా ఎన్నా జోకేసావు సార్, నవ్వమంటారా? తర్వాత టుమారో విల్ డిస్కస్ ద what is the procedure to be followed for segregation of semi variable cost.